Echipom yensaka sa video so nie ya mamadwo amamakwa aba ebraso anwumrei oman Ghana nsema yaboaboa no se kasepo de di hwe na editie ane akeka se ani a ye de ebrew donhwe ba ko di animi ye kaw ana anwumrei se kasebo efi Lawson 96.3 FM so a etwa no ho na dada no ho ewo Lawson TV so amanwumrei onso so wanya bi atie Aprebi ye kaw se Facebook so ye boho Facebook ay Lawson 96.3 Kumase Lawson 96.3 Kumase udu Facebook wa ya ne yesra wada adaro mabeme na obapa ya no wa share no like ama ya ni waja comment no ye beba be fa ne akenkan nyina kama e de ma radio stations Kumase Ghana wo maso ye kasebom eto apete anwumre eye bebre kwa ensema de pra no ne matwe ebi enese Ghana Mampani John Dramani Mahama wone Gabon Mampani ahia na de wo kan se amayemienu ye kabo mu ye fa dwade ne mfiri nnwuma ekwan so amanam so emu nipa so etimi anya ayonkofa mapa na ye beka ya na wotwetwa mu no oman Ghana sana hene Dr. Kasia Atoba Forsen wokọ oman mrasem jafie mu ho ema media eye budget review no okokenkan Ghana fo nyina ehun yetwa mu ene ye bekọ mrasem jafie mu ye nyane nte se budget media budget review no nkomo no mrasem jafo o masase edibeti ho mu nkomo ye de ebro Omayi adwuma ehwe wo man kontabufo eho nsam so aye Ghana Statistical Service there to just say wo ya wo si dan ya se de edansie ho niema ne bo kosoro enti se afi etwa mu ne de ne ho konta ne san enesitie Yebako aye sama nyankrom eno ewo Western region atoymantamu na adese onum enebuafu omubuafu pa ene wo ma block kwan wo ma ye kire pa de mu oden wo ma hawo ne sa nwumre ye be kirekirim ade amamo awia ye kase ebom ye de tomu anim sache ma wontumi a oda na duafie de a echawpa ma Ghana mampani ene ne yere anwumre ye be san ba wuram ne ne che ma wontumi ne kasamafo atwetwe emu enkomodi enti ene sa chawpa yi Yebako asante bekwai na yenyane ntiasa adehia wonum ewo bekwai ne womososo ani abre papa na omokwa de eya wone no mode ma China adwumako bi ada ya omoso omoma sa China adwumako na wotwe bako wom pake wom ne manfiri krom honom ade na asidi na abanwumre yebebo honkomo ade amamo amanone ensemo Chad minor onum aye wadwene ne won hyehye yese International Criminal Court no wonum beyi wom ho ade afirim ade entia eno adanchen so Kenya man mu so kane amra dobi sabrei ya sha ne so onkoda afiase ye bua nu kumfo awie kura ne sa emu nkomo ebi wo hanom ayede ema obone be no koyeye enwumre yede mu nkyeremu bi ebemam abusia se tatia wobetwa so ne firi mabade ne kase webedru wuncha yemfa sedam nyumakua wono madaroma wo fa ye ho ka aye Lawson Herbal Center the virgin doctor no ono de delay man capsules aba memedro nipa nyina tiase ya jatum eye wiase afa na nyina da obi ase ye ene nti ya gibe so Lawson local mist so eye edro ya se wunya bi enum a woba ebesiesie wo hemfie ye ene nti mesrew eye me maremfie Lawson Herbal mist ya de be na ha woni padua ne mo bo modin na pa enupai bi na to nanom na wonso nya hoden efrise empani aka ato wo se kotre onyankwatenten a ene wo to aduasia wo nyankwatenten wo nya hoden a ene abetimi abodwuma so man Ghana yenko ba bi atonton bi droni abrofo dro bi benya bi ato 024 861999 wo twi wo sia na pa ya me mare mfise anwumre wo besan twi eno ne friend se do the two aye Pepsodent na se min kan kire wo na mo mu betwi a enya dro bi a ne be ma wo se na fie aye Pepsodent eno ene be ma wo se no afi yie aposin papa nti eya gibio 3p garlic mixture ne dro ya aba ama nipa nyina enum bi fi se garlic no ne wie eya na ede aye dro ya wo no mode na che se ebe ye mra mount ukase ebete eso bete kakra bia misa ye titiriti mi na ye titiriti ente hye wanwodwe ya de stroke hame mesra no abomode ape 3p garlic mixture woni ya de we nyina ton kwanta mo apaye ba bia tonton bibidro ne abrofodro ya bisabi wa wo pa bia to aton ye 024 8928824 Afei donek enu papa na ba me patroti ha ye kan donek nuro no eye pa de di kan donek ba me sande ye memedro papa memanom di siesie ho mpamu enti we kwa de ye so to a fra na je formula ni sisie na emo papa ma bibia entimi enhihye yi emfama ho se won matetre kwaba mu won mo de donek ko bites apa na sa donek ko bites na de kokopa epida no mo man enunum bihwe na beboa no de ne
constipation so edi nya no wonya donek ko bites eno so besiesie no e na onmo de donek malamex aba na donek malamex ne de malaria ha no de typhoid ha no ene de onya stomach ulcer no wonom donek malamex beboa papa ama bibi atima hihye ye kama enye na wo drugstore pharmacy shop bia bu ko no a obenya bi atoya no afre donek mpanifo sisi 0246727677 afei atwea nyame yadom atwea baso ye kwa atwea na nyame yadom ya wada ye di anim ye na Gospel General Ministries in collaboration with the Altar Family Chapel and na wono to omonsa de fro bibia se we nansa ne yakwa kodi e watwea ye kobompa ye afre nyankopon ne asu atwea nyame esanse nyankopon ebetie mpa bonti so wo ha bi da so wo mane bi da so no fa hohura mu bi na beboa pa unti bibia se na openchiremu a ya no afre number 0544 964 453. Ohene Yere Ajua Aprebi ene medin mene menua bema. Berima ba Kwesi Ntiamoah to say this. Power wa afia busua jebre na kasiabo anwume yede na moni mu mobrodo ntwe no yensane mu emfama mo. Empenia ka to wada da se wote fa kwa wote wade so enenti aka ho bia magabon wono mampani a eye braise glote olingua ngwema wabaga na hano ababesra Ghana mampani na esanse empaso opangoma so enye nanu mode na mom ni yemu na wopani afiri ni mamu aba omai Ghana mo na sabia buru sabia nyado enya hote ena mom eye amaye mienu nkankoro ebra woba ebabe wo ni nua John Dramani Mahama eye Ghana mampani ena Ghana mampani se papa ye dia kwa te said ye wodi akuma kwa nyina wo akoya te sa wodi amoku ya ye katekwa ekoni die mu wo mienu die sa ye nyina bibi man enti ye nyina ye nkan ye ho momwe ekwan be ne be fa so aka ye ho abomu ekwan no ene se ye mfa dwadie na ye mfa emfidi nyuma ye mfa nsha amanyi mienu mu kena amanyi mienu mu nipa wo mbenya adwuma ye benya pa bia di na timi aboa mamanyi akọ enkan efri se ye ayonkoi enye no emfi nsha bebro duasia akora nie enso obi ante ye ntem asem da de biara ye ti asomdwe mu eninti brani nie se ye befa adwumadie ne hyehye pa eye AFCFTA eye after no kasa wo kan tente ya Africa Continental Free Trade Area won ma hyehye dia to wasadwade kwantimpon yesu yemfa so na mayi mienu enkamom na yente de na yente se de Ghana mampani epoto no fae. I believe that your decision to undertake this visit to Ghana reflects our personal friendship as leaders of our two countries, but it also reflects the desire that our two governments have to consolidate the long-standing bonds of friendship between our two nations into a more purposeful, ambitious, and mutually beneficial partnership. Ghana and Gabon have enjoyed for more than 6 decades warm relations marked by mutual respect and solidarity. Let me take the opportunity, Your Excellency, to thank you for the support you gave to Ghana in the resolution that was moved, historic resolution that was moved on the floor of the UN General Assembly. While our continent continues to demonstrate remarkable resilience and promise, we also face pressing challenges such as the global economic uncertainty, climate change, food insecurity, public health concerns, and complex security threats. These realities make it imperative for African countries to work more closely together on the basis of African-led solutions. It is therefore heartening for me that Ghana and Gabon converge on many regional and international questions. As important nations situated in West and Central Africa respectively, our countries are well placed to strengthen cooperation between our two regions and to contribute meaningfully to the realization of the African Union Agenda 2063, as well as to the successful implementation of the African Continental Free Trade Area. Ghana mampani wa mano anse ho nwara wasato asubiem wasese yehwe adansie awrokacha ho nsem ehyanka ene eho akwa ene ehwe adansie num ne ade a ne nyina eye kwan yen amanye mienu betimi aka yentuma bono menam so ye mienu so yetu empon eno so yentie noi. As the host country for the African Continental Free Trade Area Secretariat, Ghana is committed to advancing intra-African trade, industrialization, and economic integration. We look forward to working closely
with Gabon to ensure that our businesses, our investors, and more importantly, our citizens are able to benefit fully from the vast opportunities offered by the African continental market. Our discussions today offer a valuable opportunity to identify concrete areas of cooperation that will translate our shared aspirations into tangible benefits for our people. Trade and investment must remain central to this agenda. We should encourage stronger partnership between our private sectors. We should facilitate investment flows and create an enabling environment for businesses in both countries to collaborate in the areas of manufacturing, agribusiness, transport and logistics, infrastructure development, financial services, and value addition. Expanding commercial exchanges na mampani John Dramani Mahama ebra Gabon mampani ebewa ye ni smode to dwabino no yetwa ensam no so na enei yebo penhwam na yede ani akyeremu awo man mrasem jafiemu na sade ye nyina yenim no na wotwetwa mu no na yebeka ya man Ghana sana hena na safoto samfo Yere Dr. Kasia Atoba Force na ne wode nani akyeremu wo mrasem jafiemu ni nyina no eye media budget review okokenkan mu nsam wo de wo mu nyina wo beye ede kyere Ghana fo nyina ema yesusu yehu ni yetwemu na ye nyina yenim se amamre kwan so se sana hene ekom na sebjafie mu na e budget na okokenkan mu nsam ni bia e wo sam na sebjafo no wo motena se no mu doso mu ene ano baba ye kwan so debate wo mo de boso a nene nyame ncha de wo moto so a na ene wo motena se no mu no ana Yere akwadwo oponkroma wokọ edom kuma na famu se yi a economy and development committee no waka ho bi wodi mu ntintima pa wopeja ne nsa no wo yesa na aban pa de na wo cheche wo man Ghana hanom no yete man Ghana hanom ho enwuma afei so adwuma ho nsam a aban capture ye wo 2026 budget mu se wo de bi be ye adwuma ne nyina no ye hu de aban de ye na oso hwemu a aban ama se Ghana ye mpunto ate atwo ama de yegina na yegina na enumu ana Yere akwadwo oponkroma ebo aban we so bo se asa aban no wote akunwa no so no ohu se de ye de esika na ye ana ohu de oman Ghana na esika no ode ye na obo so bo se 30 billion Ghana cedi abane ye so de ye nwuma afi so no da nchan so a wo de biebie nwuma eda nchan afi project no mu programs ahodo a wo ye no wo se afa hen aban atiada won so de wo kasai na ye ntie se de Yere akwadwo oponkroma edom kuma na famu wo kana semo. This government, this minister, made promises of projects, jobs, and programs to the tune of 30 billion Ghana cedis, which it has not executed as at half year. As at half year, they have under-executed the budget. The reason for which many of you don't have projects going on in your constituency is because they have under-executed the budget by 30 billion Ghana cedis. And Mr. Speaker, that 30 billion Ghana cedis is jobs, its projects, its programs that they promised that they were going to deliver. And it was baffling to hear the finance minister then go on Joy News to argue that he is not spending as much as he programmed to spend because the MPP signed up with the IMF on a 1.5% primary balance. That's laughable because that 1.5% primary balance is supposed to be achieved after you have executed your economic policy. So how do you use it as a basis not to execute? And what is worse, Mr. Speaker, is that he is now signaling that in 2027, he is going to lower the primary balance to 0.5. You know what that means? It means that all the so-called fiscal discipline they are talking about, they are going to lower the so-called fiscal discipline. Why? Because we are getting closer to elections, Abby. So now they are going to lower the primary balance from 1.5 to 0.5. Mr. Minister, the solution is not in lowering the primary balance. The solution is in paying more attention to your revenue measures so that you get the revenues that you need. Here now translate contemporaneously into English. What's the young country or that who inflation 5%? You know, where we marry? Aprebi escape you come. Abusia nipa ekotie no esan so hwe no eye Yere akwadwo opon enkroma na wa mananso a ene edom kase no so afamu so don panyi a wono na eku a ye friend say National Democratic Congress wono so odi wo mafamu na wakasa ye eye Yere
Eric Affol okwa Amenfi West say ya wono na emra sebdwani ho wono so ditudwa say aban ni sika bia ojeji ya na yetuo bi ojeji ye bia no aban de dwuma sonko e de boa amagana enti nsamo a yewra kwadwo ponko maka na de enitire eni nan wakasa na yenti abusiamo fanche na ke besa ke bebo ne na mamu ne so no na sie dati bi ensa kan no a ye baba mamo na yakoye nim Yanko aban asoye aban enkuntabufuo eye Dr. Alhassan Idrisu wodi atudwa se se wokasa wo tenase wa hyehye so pese osi dan a wonim se dan no wumie na ne ho bo no ekosoro senkane no afie twemu no mfie mpinu ne aduenu enum no ane emu apagya ade akọ ha mu nchemu miensa chiripo baako na so mfie mpinu ne aduenu enum no na eye wa ha eye chiripo eye wa ha mu nchemu mienu achiripo enso eno na wo chiremu se kasa dansie ne bo akosoro a eye niema ye disi adan apaafo wono mu si dan no niema obehinhan ye ya wodi be ekodansie no ho ene emfidi ahodo a wodi be ka ho ama mesi ni aye forma ehwe so yakwakoto niema ehia ne sa niema no nyina no ne bo no ekosoro eno na aka ho bia ma dansie ene ewunwie na ho ka no sabadwe bobruja wotwe ho nwi na woto ne bo se akirikirem yenti Dr. Alhassan Idrisu. 1 year ago, building inflation in Ghana stood at 18.1%. Today, it is just 3.1%. That is a decline of 15 percentage points in only 12 months. While building costs are still rising, they are increasing much more slowly than they were a year ago. The Ghana Statistical Service has today released a June 2026 Prime Building Cost Index, or PBCI. PBCI measures how the cost of constructing buildings change over time by tracking the prices of building materials, labor, and construction equipment, also known as plant. It helps government, contractors, developers, investors, and households make better decisions about budgeting, pricing, and infrastructure investment. In June 2026, year-on-year building inflation was 3.1%, up from 2.7% in May, but far below the 18.1% recorded in June last year. Year-on-year inflation simply compares prices with the same month 1 year earlier. On a month-on-month basis, which compares June with May this year, prices fell by 0.1%. indicating that overall building costs were broadly stable during the month. The story differs across three major building cost groups. Materials inflation increased from 3.5% in May to 3.9% in June and accounted for over 96% of headline inflation, making it the main driver of rising building costs. Labor inflation became more negative, falling from -2% to -2.6%, while labor costs also declined by 0.1% over the month. In contrast, plant inflation accelerated sharply from 9.8% to 16%, with equipment costs rising 5.1% in just 1 month, signaling increasing pressure from machinery and tools. Among the subgroups, electrical works contributed the most to overall inflation, followed by metalwork, glazing, plumbing, and tiles. The highest inflation rates were recorded for plumbing at 23.9%, roofing sheets 21.4%, small tools 19.7%, reinforcement 18.1%, and glazing 17.9%. At the other end, cement recorded -13.0%, steel -8.6%, fine aggregate -5.1%, unskilled labor -4.9%, and timber -1.6%. 1 year ago, building Busia enkwanta no na nkwantabufuo Dr. Alhassan Idrisu wato ne bo ase abubu ni nyina e de akirenti wo ya asa wo kodansi ho anu ahunu sede e ho nsam esitie na yetoa ensam no so na yako yanim ene yako atoymantamu Western region na amanebo ene nkra yensa kafri eye atoymantamu Western region eba ene se
wokɔ ɛyɛ kurom hɔ no anasa mantan mu hɔ no a enkotua mienu a mebɛka ho asɛm ebia wo hɔ no a wo ankasa bɛhu kuro a meka ma asɛm sama ɛde kɔ ɛnya nkrom no kwasɛm ne uduru sama ɛde kɔ nya nkrom a adeɛ ba ko bɛhu ɛyɛ kwanfon eti wo hɛ Lawson TV a kwanfon no a yɛka ho asɛm no ɛne ne ebia so no na yɛka sama ɛde kɔ nya nkrom a ɛkwan tenten o ɛkwan kɛseɛ paa a kyɛsɛ nya asɛmkuma na nsusuo tɔ na akɔfa kwan no so a emu atɛkyɛ ɛne mu nkomana no anya asɛmkuma akora na ɛnei wɔn mo de atodwa sɛ wɔn mo srada ɛkwan ne sɛ sisi ayɛ no empanimfo nsa nso mesiesie ne biem wɔn mo ma empanimfo na wɔtwe mienu 2 weeks so mo mfa mama mesiesie kwan no anya saade a ɛne de besi paa nene abra wɔn mo yɛ kyerɛ no Lawson century na na fen ɛne ade hyɛ bi bɔ nkɔmɔ ma mo kama asɛm se na yɛntie ne hwemra. We broke the road because the road is not in a good state. And it has been continuous from January last year. Everyday stories. And for now, we are fed up. That is why we choose to break the road this morning. So we had the meeting with these Chinese companies and they were like, oh, they are willing to do the road for us. But the assembly is not giving them that permit. So now our problem now is you the assembly, you are not willing to do the road. Why is it that if the Chinese people are willing to do, you are not allowing them? Why? And every day we are facing that challenge. Have you seen any DC or any district or government official here? No. So anytime we the citizens here will suffer. So this time around here, we are not going to tolerate any media from our leaders or DC. And they are broken. Ukeda drivers, any taxi drivers, you broke a kwano. So company beyond cross. I didn't say, you should be going pay forward that dying. And there, you're quite, or try, you're quite. No, I can't see FM station. No, somehow, but they know what can. Send your way on my work club, but you say, where you're kwano, that's when you're kwano. And in there, you're to me say, and you can say you broke a kwano. I block it if you say you don't go for my shots or crying so. Milodo for it so many. Midi Lamenston Eba Macpolo. The Bahabia and about 5:30 to 6. And I'm bedroom. I pack a hand. Quite new. Omo quite new. Out to now. Yanya quite from yet. Tia Pacho Mumbrambe Buano Ye quite a may. Quite the Bia and I'm so. The load bro floaters on. I agree to what happened because this is a Chinese company. This is Ghana, and the road is not good. The trucks are spoiling the road. They are refusing to fix it. It's affecting the community. And some were Ghana and some hapapa. They are this year one our sama nyankrom and ne. Womo ankasa kwan o mabrok wo mo so mo maka bia nko maka bia ma esan so mo ankasa kwan no mo de ka ne fa so no anya papa ani se ne emu ya kyere bi ne century ni na na fen woni bi abo ho nkomo no abisan ya kwa homa no so na ye ne owura Pelgrave Boache dankwa atwetwe enkomo adan a eye wontumi ne kasabafo no wontumi eye Bernard Ntwebo asia kon ya atemuafo etena se edi na sem wo de mfie due no ato ne tiri so ya woda na dua fie no wode chapa e magana mampani ene ne yire Lodina na eno ena ye bisa se so ede na sie wo hene me pa cho me mo adwemo akwa ba eja dankwa owura Boache dankwa ye hwede se ye nsabeka no na ye bisa se so anye biara se ne nadua fie na sendie no na anya se wadidi mampani ne yiratem na emom aye galamse hu ensensem famagudie toyi ya court no se wama obi foforo kwan anipa mienu bi foforo kwan ma wonom so ba betu famagudie ni bi ewo asase a wono abana ma ne tumi se wono wuntumi ni entu na sa nipa foforo mienu ya wonom eba betu bi ewo so no na nka wo se wo munya tumi krata edi efiri aso ya chef magudie etu hu nsam so ena nso chema wuntumi na nkasa de ne boso ema wonum etu ye ena chema wuntumi se wono ka se wo mumra mesiesie bebia yatu sika akọ wo hodada na wo munsiesie asase no ma no ensanya asase bedie na wankase wonum ra meye gadam se eni nti sa asami hu na kwanebra mfie due no ye de ato wuntumi so yi na se chopa ya wo pa mampani ne yiri se asem bi firi na no aba na entwa ye agu ne yiri hu fi a wo pa wonum chewi eno
ene ye pese ehu sa adanti ene wo ka adan no so na ka kwadu no ho ya ide na kwakoto afiase no ana yenya ne kasama for Pelgrave boache dankwa ebe mana kire mu Yes, nyanka no de na busua yento aso na yenko yanim yekọ enwumasua mu de bia yebka ana de bia so yeba ho amane ye kire se oman bia be yi a na chibremu aye enwumasua ye kasai okọ eye St. Joseph College of Education wo bechem ewa halfman temu a ene principal odesio pano na ni abrei wo kasapa ene saya Dr. Isaac Godfred Entry wono ana principal eda St. Joseph College of Education no bechem a halfman temu kire se nyamia nkure ni esuapon no nyina na enyini suapon no enyini pa asa da bia de acha de senso sukuu no so gia na agi nipa gu sukuu mu wo mo gia de suafo dodo na nanso besi na ye kese adan ya suafo no ba bi o mo batena sua de dormitories no mo ne classrooms ahodo no ba bi aboma enti wo toto srempanimfo wonu ma ka bia wo mu awu masumo se school no anyini nti omumra school no sraban mu se de ba ya school no betim agina na nkroma so na o ha ba fu atese ya ba bia omunya antimi sua de ba bia omunya fo mutintun mu ne ade nyina to ebetwa Dr. Isaac Godfred Entry eba ya dis de ne de ye fiti kan ya che ya kan se ye wo accommodation problem ye ya dwene se nka ma no ye be boa se ye be ma o ma doso besi sia no e ma no ba bia o mo dan o ma ba peso ama afie kra no enya de a ye betumi afa ma no dodo asene mema na nka ya dwene se afi bia no ye fa mama no adoso asene mema no the nam sa challenge ni no yentumi mfa aso otoso bio your program be a friend of STS brano no ye din kwara ne call your partner schools ma omko hwe je ya kire omo ha no omne ko ye omko practice na teacher for na ya training ma omo partner schools no nzo no omo zo dibia ka omo ho ye se ye de ka ene ye so ankwara ne ko ye ka ye wo si ye ka ni nyina ye dada ebi edi mfie be aduasa ene ye da so yisu ama maintenance cost running cost ayedin amaye no ya tese ministry of education o makotoka bi on be chama schools yesre omommo modna na omomre ye baako na emoye wo sa kwan so enye politicians goa yesre oman mu nyina obi abi wo nsem a obetumi aboaye ne ontwe na ni mahwe ne even so no current bi moe na onim obi a obetumi aboaye ne a onkyere ne na yensi ne so na omoenti ye de adesrede ne to aban mpanifu anim we omande se Ray a principal wada St. Joseph College of Education no wo bechem halfmantemu Dr. Isaac Godfred Entry ne de na no si wie no a mahina wono so wo bechem na nanom atrankonya asase so na asiubo osai bonso toso mensa wono so kan sei na yentie ne here ne mra afro akunyan nta bosini siamani enso matu ana mo aba school ha ya be hu se omo woni o ma bebre pending project bebre o wa attach ebi e di be 5 years ebi e di be 6 years e be sra ban se nipa dodo na eba school ha omo dormitories omo classroom blocks bebre o ha bi do lentil ebi so pa fe no ma shase ebi so pa do say e be boso amomo e be sra ban any Ministry of Education say a man ban no mo school opo mo classrooms na amagba peso ododo accommodation for teachers so and so a how kese pa e wo yesuku mu a enti yesre yesuku kon a e wo ye betim Tano South municipality ha ni su ti e be se aban Ntiamoah Minister of Education Ntiamoah na mo mehwe ye ra 2020 we omane sentiwe eye bechem manhene nana asiubo sei bonso toso miensa ono so ade sede kakra therefore edit bi etudwa no afa yankwa ahoma no so empenese se we kro de Yere mfi na mom ne ye pena ahoma no na Ntiamoah yen owura Pelgrave boache dankwa ahoma no so be me na me mo adwemu akwa ba chomi chasa ntia with for no waterfall katachie wada Roma yanya nente se aye Bernard Ntwibo asia kwa epa ne mrane chema wuntumi asabre oda na duafie wode chepa magana mampani one ne Yere
say de waka satie wo de waye che wo bia wo omfa nche wo mo papa adan ne che pay na yampa kra say benadantwe asi akọ na epa sa achewi. Okay, madam say na mechia witi for any water. Say assemble na senior yefim na itumi disan komo no. What you say? Inti man what started 7 to 20-year sentence it's all prison and there a day okoyo kodemu na me am ye ne customer for the customer and me me to form kakra and me so masa taking ne be so kakra inti na except se me di mu amano na me chopa Ediama Ghana Mampini, leading up to the 2024 election, in the heat of politics, Koya and Koyeno, Yede Jantua, Edikomom, to me, Ntiamoah, Yere. But Papa, oh, say, what say, what quite major chimame. Enti se eja maache enti se no chopper na eya wo na wo ma wo de magana mampani ene ne yire anasa ye wuntumi na de asoma wo wo se asam ne mienu sunsu ye wom kakra wo hene mini aba se to see mo a mini indeed fini but se also otni me bi afi se bibia mura e wo stiano enyen komunya ye bedi ababon Papa jina ye kakra ma ye na nkomo na de etiefo se o mo ntini ye atwitwa sisi nkomo na de ai chasa wo sa asem de wo tie free ni papa na no ya na ye say nkomo na de ntia se ye kan ye se di ahoma ni muda ho papa e muda ho nya me kan se mirror baby o wono enye nkomo nya ni betimi di e bonte nti maye ne kama for e kan ne kasa for me de maso atoto form na me tie ni me ekoso hu hia se betimi ejire mama no mbacho so ti ase nti otire bi betimi aka se o mirror me jire mu ma o e na me ye ejuma we ona betimi aka se o wayade magic masum mbacho so ti na me kana me pacho Matias ye pa nti sanko mo ni bi na me di fifia mbacho ti ase wayade mo akwa pa no kwafo mbacho so ti ase ma me misa se wodi waso toto fe na brebre waso ase ne die asem na wate ye anti ema wodi sa chopei ema ye wura ma me ni ne mini aba so ni bibia potoka sem ye friend no soft power so what you say potoka sem ye friend bibi soft power so what that hello papa mpacho meet you me pacho potoka sem ye free bibi soft power so what is our soft power ni bida and as our soft power no na wa pacho soft power soft power no no enye bibi a won so betumi de won saka na so obi wo hono bo wotumi influence you obi wotumi ye friend soft power pacho so ti ase me pacho Matias ye pa inti say leading up to 2024 election no na nyama bebre koso oti afi eja na se MPP yenya ke bedi nkonim na so ankone sa nti me de maso to form na me tie nsema nkofo bi ka no na ehu hia se me so megine mu nsema ekosi ye de nya de abetumi akebi oti afi but my penia my akola me san so ka amemu yi ho no na bibi wo ho no na se megine mu a se ne papa no ana me pacho me boa Ohene enoa no me pacha inti eno bi na me ye ne se me gine mu inti se ubisa se if you mirror ho ana se me na me kama no na te se o ma se na ye tenten na se mate wasem na se e se wo ye ntemginafo inti wo pesa ade ne ya dwoboko ate ase na mo papa o soft power na wo kan ye no na obi o watumi di ne nsaka tumi ana wotumi ema tumi bi ni bibi dan na se mete benam se wo so bu be mama te ase a Ghana mampani betimi akabibia ma atemwo no betimi asesamwa oh minia
say Osha show na say nyame wo no ma. Na social science no the two manipa. Na say nipa can say me to me. Papa mo. Mo na onje. Say nipa ka sem na timi bam na nipa na ma nipa ye nipa de a. Na say mampani ka sem bi na bam ma ne ma so sesa. E dey asa na nka be ka cha temuafo aso ye no firi say wo se wo kwa aman yi mra kuni mu atemu adwuma no wo no mu gina brane. Sa temu kwaso na bibi ka na temuafo no wo mo ne wo mo ho. Say so say me a wo no wo hunu say de sitie. Nti wo ka soft power asem. Nti say sa soft power ye adwuma na ne ma so hwehwan a. Atemu adwuma no wo be fa ne say. Oh, eno edu hono me bedi hono monkomo. Ye nya nru sa asuo no ho nti ye ntwan ye duru ho ani ye twa wa hu. Me patrai wadaro. Papa me da se. Ma me so me nda wase na me nda Ghana mine for nyase. Na me nda o mampeni a oba Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia MPP Franka Tuni Jumadia wedi ama chema wuntumi eso asante mine for nya ni ma me sai so nda asante mine for the constituency chairpersons, the secretaries, polling station executives, electoral coordinators, regional executives, about to Mokakoto, Busumia Dayinia, Bitomunia Asi, Wuntumi Media, Mamifa Feda, Kessia Momo, Nintia, Kessia Momo, Name Mobia, so as on to say, Tema, Yamiadom Noye, Wodimu, or Science Chiobia. Or watch it down. Ora bwache dan kwa wonim se okọ abankase mu ya hye da yi nipa mu a wote wo a wo hwe Lawson TV na mampani ehwe bie sese ya mampani tie kan wa cha opana no wontie na fe ya bohu se fichi na konsachira ye beba Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama and then numre edin chiakese e de ma we Ghana nya yeja eja ba ko pe and a Ghana Fonya to abadi to Miasha Sa. In him say in the lead up to the 2024 general election. In same because Yeshishu Monona as a political idiot na Kaebia ka assembly ni honum. Now so politics ni bi honum so na ebia na equity. Inti mi dreamwa mamira. Yemi akasa me papa enemy ni apeni. Yechema wuntumi na me de jantoa e de amao hokafo obusua womba wo Yere ene wankasa woni abema Ibrahim ene obi o ka busua no bia se kasa bi e ba ya e de ohaw ene ahomte ene akoma e ba ye mo hwenya me ni na mo fanche na yenye busua bako na yentumi ma o mai ne nkonenim medawase Katachie Mone kasa wa kire se yesuma benyansafo ne yensuma na motenten otwedi amponyankronpon kan ho amen Papa yeda sipi Ghana mampani ate wone na watie wosufre so medawase Papa yento aso Yere edi kusia wate mate mantie ne se mento kusia mawo mate me manager wo ho nti obeyire nyina sa wo ene ye ba asante mantem ana ye kɔ oboase na abusia ye mo ye kɔ asante bekwae na asante bekwae ya yedri enkrotu adidi so mpatwo mo asomra ha amoamo anyem amenase ana adankranya sa nkrotu makomako enan abusuafo mabodi din emu adehia wonom aye ye kire de den papa na ye kire mo ye nyina ene se enei obasa enkoto ya mebo ho asem ya na asem mebo mu amane e kire wono a ayi China fo adwuma ko bi abakurom ho a omo de blasting no mo ye omo pai abo na abo no omo pai no se de ade wo haw ane asompidie abeto sa nkrotuo nan ya mabobo so no enya asem kuma kura enti ade se omo sa nkrotuo nan mu no ene ye kire se wo mo de to aban nim so mo ma aban anasa sa China adwuma ko ni na otwe ba ko 1 week wo mo mfantu firi kurom ho wo mo mfantu firi kurom ho ene ya so mo mpene toto mpene no a na ene abra wonum ye kire no honorable Inshaba Abigail Opoku ena wono okwa adankranya electoral area oya assembly woman wo ho wo kasai na yentie ne yehwe ne mra Choye Deshan Company Limited abu omo pai wa ha omo ba omo mehunu kuro omo ko hunu omo esese ehunu omo ehye ye egu akwa na wo so omo omo anye mesre yana na wote kokko so wotufo ye bo mo anse ne kasa se bra na beje wo man
na wo ma ye bre enkofo yare dwumade na omudi ni benyen enti e ma dax ebu nkama fa kwani so a wo ba kwani ase ya ria wodro eni ya ria emuya omo bowa ena wo kwani ase ya hemfo mudi anim no ya de kwato omwani omo so mu ni hwe omo kade aboa yen ya kwa MC aso yen so wono so aso ma amwa yen ya ma obi me fa ye tapade enkokwa enti eye petition ye kita yen ya ma just 1 week esase omo bani kwani batena se na enhyehyeye wo so mu di go mo akwa mu bia no omo di ba be go akwa mu me ka se hospital ni kwani ase esumo di aduma we abehya se enkofo ya omo yare ewo omo bo amani omo hu me ma me ba kwa mbra se ye okolar se ye tru mi kade ne kwa be pai enye nyankopon akwa hwere ne nka Mr. John Mahama yesro ye no aduma pa wo bo se wo tie nka eye amomamai anwem emna se domia wo baba betie esufre se kuo ne na wo so mutukuo no ekwate tere fofra e wo so mutechire ma yen yentie adwuma no adwuma ne de ye adwuma pa aba eye na mom no omomfa eho amambre entu de kwan da na youth no so Omanese brei eye honorable Inshiraba Abige Opoku ono ya assembly woman ewa Adankranya electoral area asante beko asam na mekan ye na adwumakuo no a wono mudindi day sign company a wono mo ba beko ho a ene wono mo pa bo senkrofo japade ede yade ha nkrofo no wono manager anaje sa krata na petition no na yentie ne ehwe ono so de okan ye. On behalf of the municipal chief executive for the Bafai Municipal Assembly, Honorable Isaka Salifu, to receive this petition. I want to give her the assurance of the MCE that management will look at the petition and the necessary actions actually will be taken to address all these concerns. We have relevant state agencies that are responsible for the safety operations of the parade. For example, the EPA and other relevant state agencies. We will make sure that everything, all the provisions are actually complied in accordance with the laid down rules, actually, and regulations. From Brajo, Day Sign Company Limited, Mercuria, or Moya China, Mercurio Piabono, 1 penny for a petition. Nemo Mono, Asante Bequai, Municipal Coordinating Director, Ora Petro Philemon and Cole, and now on also a Casaye, a Hormode, and Simbi, a 2 Igano. Afe yemra mesen enko enra manebo ayedi efri enkran Kristo asafo maho enna afe eye kwadwosafo akofna enna afe eye papa apostle emeritus professor engineer kwadwosafo nabusuafo ya nabusua pani timbie a wo mode to sentrofo ene Ghana ni wiase nyina anim se wonu ma hunu se yaye eye ahyansode ene eye billboard wo bobo abontene ese nyame ya duma kita wonsabo sumi de to so aduasa apostle emeritus professor engineer kwadwosafo yeyi na penokrabe atena agina so anam ne sikasa kwadwosafo akofna ne abusuafo ne se dabi o munya nhye date kura ena enne adwosafo nso aba be kan sembie na sema wo ka no ene se wose wo mo ahye date ya eye bosome nso yi kita wonsa bosome nso ni de toso aduasa wonom eyi opapa a eye apostle emeritus professor engineer kwadwosafo na wonom apedokrabe na esanse wono eni bapani no wonom aye nhyehyeye nyina awie no bibia nsesa ye eni die ni efata so womde emma wonom papa asie no sa asia enimonyam wo mu no eno na adwosafo so wo hwame de emma papa fi se twere no kura ka se de obewuo ni asie na se pompo sabi opomba eso wonfaso sen no so wo masa asem ne bi nto papa da eni nti adwosafo se 30th July na yentie kwadwosafo akofna no ye wia ye ba beti adwosafo nso de I urge the members of Christian the nation to disregard any date via anasadi via aircoso the Santi Kotoko family ayeti hanam no yemu bia ni hono ma date via ba abonten egoshapanyin no of anamunsu ni wo hebechia Asoreno Council of Elders
the body a was showing more or more the mandate or mutiny the next leader a was showing no omuna ewaha. Every region be a penny your from the regional council chairman. Every single person will have secretaries in Meko Yoka as MC Nebo so ewahanamu. Date be a quabontin biano. I stand on my authority as the Kantanka family head and the leader of Christus said. Muntu date be a bontin bia in the Bisabia in your. There will be no burial held on the 30th of this July. May God bless you all. Thank you. Anishramo. And Rako Joseph Wakofna Nasamadi 2 January 30th July no send pa embassy way. And na no pay and then I Joseph so was send pa ebebas way. Yensi one so. Hey. Yamena we me film to Madam Yankopon. Ase we me film. You mean about my near Dikai me that say my funeral committee I'm not a member, not all of us, and members of the funeral committee. Because a large committee, effective. I was so, and I saw penny for I was so. I want to thank all of them for a fantastic job because many are crying. Juma could pimp and pensua a year no better me abaso. Into me on the 30th, Yakogo one pota to bury my late father. 31st of July, about Independence Square, Ababe funeral service. No. Now on the 8th of August, Yakobia Bakumase Asante Memu, Yabaye Nasia sorry. Until Bia or say Maso, Ebebaso, Maso. Me Kwesi Sudia said, Nyankopon Hatasro, or my Yanawarding and Quania on the 30th, Ebebaso. The Achinachi Yawadea, a year no, Ebebaso. Ebebaso, Maso, a drew one more any behuno, na maybe Sakosa say, Apostle Kojosa for Nabusia, Ewahe, Abusia Penny Wahe, Bear Madia, and Yan Mana ye one may ye, a ye Abusia and a ye bear may ye, and ma. One when you almost a fee, no one caho. Yo. I fed them watch on my mania was a cacra nipa bedienti. Young Fano Cranka, and you didn't quite diet, and you go pay any more. And a nipa bin Misanqua diet. Yella making, and Muyo, Jodrum. And I was sure they are Busia penny over here. Lawson Radio 96.3. We are your favorite station. Ntiamoah. Assembled the Ukraine, and into night, Yadia can hold about pounds by say Yadomo, Yadomuntini, can cry, say, and so on. Lawson Radio 9. Abusia na numu ho na yebeba mama na yede to manimo se yana Abubakar otoso mienu owo timodefo eden sanwunwunu aba beto no so eden ko amasabre watfo na no e wonse do oye yedi kan bobo hu bia a kiremu a na enei yebeka ya papa no tiase no oye ne se wosi gbewa palace a chese no ebeye baabi a ho beye feye papa ahimfie no obi obeba obia no onani baje pa na otimisi a chese kakakra bi na nkwa wia ne sa ene se ani chebia owo timodemfo ebefa no koye na ene okosa agbewa palace na wo si ne foforo no a ene ye keka obi obedu ho bia no atwa nani no hwedan no ahimfie no atwa nani no ahimfie no a na Lawson Central a wono wo esirem Felemo Adebuga wono abanan ede nani akyerem ewo ni gbewa eye palace na ye si ne foforo kora no a aka kunkuma bi ne awie no no ema okudi asem ho adanse kyerɛ yen na yentie ne yɛhwɛ sɛ sika na asem nde yo yendi na ohwɛ fie ha na the late Ndaniana Abukari II or initiate here and or share say or Babesi for the befitting palace of the kingdom of Dagbang. Say initiative and or odi kind start here. Or start here no and a nipa be free epie bae ebe boano kakra obia den kakra bae and a fie no abesi abeduru say. But adia young one say time now oda sotias no or kasem editor general public especially Dagbang for nyina say fie we a omusino
enye ne ankasa ne de eye Dagban Kingdom omo ankasa omo fie okasa ena asem no so ebesi anche bia eno wuye na nka fie ha within Damba Festival ena omo pese on free ne baby ana oti no ede ba ha na enso wanduru Damba Festival ena waka baby no enti after now yenim nipa oba betena fie ha time anambre enkwa ena ebetwere ena fie ha nso wohwemu otumu se bibia wom in fact contractors no say sa oba hanuma e wo lifter a ebe fa no e dia ko bibia ankasa na ono ankasa ne dem no ankasa fie no wotumu se fie no eso ewa ena esaye fe papa befitting palace for the Dagban Kingdom. Midin the film, me reporting my Lawson TV, Tamale. Na wase mo Ntiamoah we ayamanepa efri yendi eba no ne nyina no yana abukari otoso mienu a wanye ne ba bi ko new gbewa palisa OOC aka kuma bi no wawie nanso wantima mfa na ne ahu na japade oyeye no atwa na no wonse emu nkomo bi ene ode adan ye no Abusia Yabeko Ora Eric Jerry Adu, our Executive Director, Dima Institute of Community Sustainability, Substantiability. Yeah, kwani hono ICS. Na yane no akwakodi enkomo adan sa Institute of Community Sustainability no mudi etu dwase wonom ede court eye assemdi bia batan Supreme Court no wonom ahye no mrakete se Ghana fo nyina eni so edian ehu mra ene wokai wose se yekum enkraman ene nkra awie no wose sa asem no wode ko Supreme Court se mpanimfo hwe na kwa wode ko no nyesa wofiti ya motemidase abrawa no ma ne kura so wose wogina eye section 303 of the Criminal Offences Act 29 na ya sachere mu ebe Criminal Code Amendment Act 1998 at 554 ojina eno so na wode akokọ to say emwa enkraman ene enkra ya yekum wo mu ekwan ya faso kum wo ya wie no ehadwene de sama ne hadwene kura no say emwo ye ne wonum de tifie obehwe na ne kraman ne kra na no watena no mate wokasa wo ya bra no aba wo ya kọ no akọ wo ya emaha no enaha no asori ya kraman ne nkra yi wo mu aba be ka ye nso ye ho ya kyesa akwakoye ye ho na mboa ne afibua eye dan ne etime hwe nyame anim ne ya pe boto bi di won ma hyem ne di na hwedue mu panyan ne kyesa omu kumwo ya na hometie ne ya wo eninti wonum se wonum ejina sa asem we so ne wom de emra no wom de muso omunimu na se ba na ye mra kete se obi ani so a ene wo ya wuni asem bia ka na emom emra no na hye wo nti sa no ukokoto emra no a ene na pahwi na emra no na ne obedi nti se kwapem se ye benya no ma kyerɛkyerɛ mu na court nso be hye se mo obi enkum sa amwa ne de ene be koso awia we ye toa ensam no so na yakọ eye yenim na eye kasa ye Ghana Police Service o man Ghana Police adwumaku no ene sese o mani abrepa se frosters e wo Ghana hade wo mo ba kyiri obi a ukose tokuro mu man twokuro bi a be wuram bia wo mo ba twe ayiwa ba na mo si tokuro bi a be wuram so mo ba twe ba no nyina ne se wo ye froster jai na pe ba bitina na ne nyina anesa sabre ye kasa ye no o man Ghana Police adwumaku no so o maso abrante a ye friend se na ya bonsu kwate o maso mu se twian wo ma kyene te se de goalkeeper che penalty na ya bonsu kwate ya meka ho asem ne ye nemfo nyina to TV no so no na abrante yi won de ne de an se odada ema odada nkofo giom hu sika aya he wo so be ware o ene obedada wato mreda wo fanboy nti obeto mrada to ani beba ho so hu sika nyina no na wo piama wo kyese enya asim kuma kura na abrante yi se yeso aya ade na ache agye ma hu sika ene se na de Nyankopon yi ni so han ya sabre yi aposifo asoni mu na posi adwumako no de ansam nyina to Facebook ena wono ba ma ne sesesi akra yesase no wono asase a wono eye hwehwemu na abrante ono a otimi sa da no so oyosofo
obi a frasta no asa da no so yosofo nti ono o ka nyamsem che na wo da no obo adwen kese nko a nti police adwuma so o masase a wono mu yehwehwemu efa ne nsem nti we yamane ba eno ensu free Ghana Police Service wono madwosu eba eno no afa yentwa bosompo na yenko asuo gya ye kɔ hɔ no mu a ye kɔ ɔman ye frɛ ne Chad mu Chad ayo ɔman a wo mo se wono matena se asese no wono mo se ye bu nkontate bi firi mu no wono ahunu sɛ International Criminal Court ICC wono mu firi mu bɛboa wo mo ɛne nti wono hyase aboaboa wono ho no mo de niam agu akwamu no mo firi mu sɛde Burkina Faso Mali Niger ne Venezuela wono mo enam kwantempɔn so se wo mo yi wo mo ho afiri mu no no wo se ɛyɛ de ntia wo se na no asɛm ne ntia ɛna de wohunu mprenu nti ɛna wo mo se wo mo do mo ho mo so mo yɛ bibifo efiri sɛ International Criminal Court yi ba ye wonte da sɛ yɛ de aborɔfo ɛman yi mu mpanimfo bia kwakɔgyina hɔ wo mo agyina hɔ nyinaa yɛ bibiman mu mpanimfo ya wono makɔ homigye mu sɛ nso yɛ de by force wo de atu wo mo ne de wo mo gyina esina ni mu sɛ me ka sɛ enipa nson ɛna gyina atemu adwa nani mu emu nsia ne nyinaa yɛ bibire mu asɛm de ba akɔpɛ ɛna yɛ nkrɔfo aman so de ɛne nti ɛsɛ ICC no International Criminal Court no wo mo de adu wo mo ani asia bibiman ko anso na wo na ɔka sɛ na sɛ birebire wa ama amane ama meka ho a ɛna asɛm ba wo de me begyina wo court anim na sɛ menka ho enti wo mo se wo mo tutu enema wo mo begyae yenko wie kasiapo no ewo India maimu na arahosam enkra yensa kafri India maimu eba chiremu a wo chiremu se na no memende twam ye adusuafo a wono mo India maimu dodo no a atro ho agumonten so ntia ne asama meka no eno ho video ne ye de ato Lawson TV so no adusuafo no eye ye che dententen editia aban ne sese bi a wode pa oman nim ho no mo na sa adusuafo no wono mo ye demonstration ana sa wono mo ye che baafu no se na police force so gina ba bi a wono mo so ebo ban se de ya adusuafo wono mo nye eniema ebetie oman no so mo nsa se japade bia na sa demonstration ne kwaso no mo police for do mo ngi mu bie se jeni no ene beto dwa se police ni bako watwe AK47 watwe aja watwe di ko wiem aja woto onmisaka aja adusuafo wo mbako machi kura sa woto na adusuafo so hia no woto na adusuafo so hia ne sa mu de emu bako etuo no ka odusuani bako ma no fam ahwere ne nkwa ye kasa e police adwuma ko no wo India mamu aye ne se Prosini na odi sa nyambransam wonom atwena sensan wonom atwena sensan sabre yi wonom eye hwehwemu edefa no to ye amane ba abusua no so free India mamu eba eno no aha ana kase bono ina ye disi ne ye asede ma Lawson Herbal Center na Daroma wo de Lawson de layman capsules aba Lawson local Mr. Nie na Lawson Herbal Mr. Enremi ensa wunya bia ya de biara no eton kwanta mo apai eni nti ya kokope bi to ba bia tonton bi dronia brofo dro 024861999 mi pa cho wutwi wusia no pa anwumre nso ya kai na twi na de wudi ne da mu nyina be kwa hyehyɛ wusim eno na ya ne bone omo bone wusim ntokuro na mo no eni nti misiro makaka meye na kaka yasene eni nti Pepsodent fatwi wusi anopa eni anwumre enye Pepsodent a ene wara afe eye 3p garlic mixture garlic pad ye de aye enti hyewa bekɔ mujabro so bekɔ stroke bekɔ kase mu so bekɔ sikyire yade no bebrase a na eye no afre 0248928824 yes sorry ayisie nkaibo ewo ho ma be fa ntwam tawe na ohene ye yensɔre so empanimfu ate ayipa so anwumre yi Apostle Derek Apostle Dr. Eric Nyameche ono chairman edema Pentecost asafo no afi Apostle Samuel Jao Obobi general secretary edema Pentecost asafo Apostle Emmanuel Ajma Bekwen enso missions director Apostle William Ohemen Kwache area head enya ablekuma afi Pastor Emmanuel Sakite tei enso so district pastor enya okatechie ofori kantanka otoso miensa abosan hin ena nana abna kunya ensoso abosan hima ene abusuanka ye okunafo kan yisie ho bie owura Yere Janet Mante owura Yere ono na yekunafo kosawate manso a kan yisie ho bie owura Higab Frempoma wono ye HF Golden Fingers Catering Services panyi afei owura Yere Lydia Nyakoa oye dwadini woka emane ho bi sanso na owura Yere Theodora Odro ono so teacher ni Achimota Secondary School Dr. Hannah Mantebia ono so ye ba sanso na DSP Esther Nyachewa Mante ono so ye Ghana Prison Service ono so ye ba na owura Yere Gloria Krantema Mante
Esquire ono so eyeba na owura Samuel Anson Mante ono so ye physician assistant na owura ye Janet Opon ono so ye caterer ono so yeba ene abusuanka yi nyina de abom de abase yemfa nto abrofo ene agyamfo nyina anim se won papa won maame won nana won bibia Pastor Emmanuel Jan Mante retired aka Kofi Boy odaya wansore abusua se afei enene woye abusua no woye onhyesie nyina na se woyi tutuye nyina abusua se nyame ya domo a memende di anim ye agase boso edikan na wode Pastor Emmanuel Jan Mante Tumpamu was St. Justin's Anglican Basic School, Ablikuma Park, ho and one Tumpamu, one better than one. Na abusiaso or my munuso ape, no quaco penacra bre, quaco pepcra bre, ho adiama on this year, abusiase or back or pepcra bre, real soa. Well, Trase, no one musikasa, encrying. Na Church of Pentecost enya NIC Assembly eho na wonum etnase na wonum de ayisien ahyehye so enti St. Justin's Anglican Basic School Ablikuma Park na ayisien ebekoso kwasiada eye no August bosom ne de toso mienu no na obukwakoda nyame ase ewo Pentecost asafo wo enya NIC Assembly enti abusua se yemfa sa akasafidie so ne yemfa nto adofo ne agyamfo nyina nmu se wanda share obi bia Pastor Emmanuel Jaimante no afei ne yakopene kwa brenti nyina yemfa domodomu ne meta abusuachi na enyefe abusua se nyame yadomo a afade no eyetuntum eni fita kwasiada ene memenda ti ya no mahya no so sa e de amawone Obi Evans bus wase ayira na sa sprinter bus woto ye bosumi ekwa ne bosumi mienu mu ani sprinter bus na husuo na ewo ho no mo no a eye enso ana potaka samu ye se eye ash ya na chance de no eye AS 4106-25 AS 4106-25 was one of my packet ewo mu fie animu ewo aduman ya sabe omu fie no kra eben aduman senior high school no na no fie de ya de eche ya ka yinsi ho no afi na papa yi wo sam na animu biom se adami na me hu ni ya na awrade asempa sirio wa sam na animu prensa pa ka yi fabu ensi wampa obi abetu ka no second owner edekọ ya ka kire atiefo nyina ne adofo se wo ya woni twa ka yisu ba bia na obi timu a nipa kro no wo kromfo aposifo eben wo no pai no wo no enche no ta so hu se obi ade akodi nsamo ne no akopa ke nso asi ba bia no so no ya aposifo asutire na nke beda wase pa obetimi afre 025 650 4055 ana 024 628 6554 aha ene den kai bono ese nyame aya doma na watwe awie ye ai kodogoma ponda ase Roman for aye CYO wo mo jamboree no eguso ye koso ye de aseda e ma yesemfo pani apaw ahen sisters asonaba amisa ene de mema kentina wanofo nko a na aye just say na say ni nua na fa MCR so wonu nyina ekeka edibo mu eba beboa piepia ye nemo apesema kafo no Ohene Yere Aprebi ni mede menu abema Barima ba Kwesi